Привет, Сара. Да, чё? Жизнь, да нормально. Ну, как я говорю обычно, если стрим начался, значит, все более-менее нормально. Терпеть можно. Привет, Руслан. Да, спасибо. Тебе хорошего вечера. Я там что-то включиться должно, по идее. Ну, 2 человека. А ты сколько хотела? Так, куда-то я шел, что-то я делал. Так, минутку. Да, у меня громкости выше, чем надо. Угу. Мало что изменится, ну да ладно. Десять? Да чё, это многовато для меня. У меня плюс-минус в среднем где-то 5. К концу стрима 1-2. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Нет, только Discord. Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Ужас какой. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't ya? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of King Deshret despise the most. Dia, I thought that you
A fellow desert dweller would understand why King Deshret is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? Не, сюжет просто. See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Им жить надоело. Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Головы на плечах мешают, видимо. Злой. A new punching bag. Хорошо, что мне их искать даже не придется. Можно всех вынести сразу. No, my sword! Кучка диблейдов. Ау. Barely a scratch! You're in for a little shock. И все делов-то. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, Paimon can't remember them all. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think, so Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how King Deshret is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true?
About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. Чё ты их несешь? Да, давай, лорд. Если ты тут еще. Наверное, имеешь в виду, что я по сюжету тебя обогнал уже. Ну, что поделать. Сюжет не стоит This на should be месте. all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Привет, пламенный парень. Следующего дня. Чем позаниматься пока? Черт его знает. Сходить эту хрень открыть. А что я пометил заданием? Задание, что ли? Наверное, задание я и пометил. Ты что-то... А, ну да, наверное, я задание так пометил. Как залезть на эту хрень? А, скилл, привет, да. Я отсюда не залезу никак. Stay safe and don't get hurt. Не. Что, оттуда прыгать? Кошмар какой. Как я вам туда залезу-то? Кстати, скилл зацени, тут лютые пустыни пошли. Круто, да?
Не, это ходячего пока не досмотрел еще. Я так, я не знаю, первые 10 минут пока глянул. Ну, либо после стрима, но, скорее всего, завтра что-нибудь буду делать. А тут нет нифига. Я уже не помню, может я и был тут. Я примерно знаю, ну как знаю, чуть-чуть пару кадров видел где-то, ну, концовку ходячих. Может, туда сходить? На запад. И грибы. Мать их. Фиолетовые Things are going кусочки a часто little падают too с них. smoothly today. Теперь все розовое. Даже так? Такой спектр эмоций. Ну да, когда привязываешься ко всему. А там такое. Это ниже меня.
А я не могу посмотреть этажи. Где вход туда? Какой настырный ублюдок, а. Come a little closer. Ну, пустынь, да. Как была, так и осталась вроде. Ну, с прошлого раза. Лютая. Черт узнает, где вход. Тут ничего не похоже на вход. Может, где-нибудь здесь в камнях? Может, вообще вход отсюда. Ой. Sucker for a punch, huh? Что ты там делал, дурак? О, у него подкрепление. I'm getting sick. Да успокойся ты, дура. Rain outlines your fate. Witness the power of What a pleasant surprise. Думал, может, тут проходик есть. Ладно, черт с ним. Потом само как-нибудь найдется, наверное. Редизайн канала. Вход по квесту, да. 6 утра. Ну, тут все по каким-то квестам все время. Что не сделаю, все по квестам. Повсюду одни квесты. Hey, Dia! Right on time. We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're
great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. Да ладно, дайте я его допрошу. Candace, where? Whoa, you look furious. Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. Ну, вроде норм, да. Хотя все равно еще легко отделались. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here, to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may all be desert dwellers, but there's one thing that I understand better than you. The resurrection of King Deshret will only result in war. And war serves no one. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called Village Keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection, and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on.
You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself King Deshret's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the Academia. Some time ago, people from the Academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the Academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the Academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the Academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. Сколько проблем, а? Козлы. You look worried. Thinking about the village keepers? Yes. I'd look for them myself if I could. As members of our village, each one of them is very important to me. You have a strong sense of belonging here. I guess I'm the opposite. Mercs are stray dogs, wherever they go. Dia, don't say that. You can be a part of this community too. Thanks. I'll let you know when I feel like joining. What scheme is the Academia brewing now? Ирк знает. Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages! And now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Ты там всю книжку решил прочитать, что Hey, ли? what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Never mind! Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway,
You plan to leave Aru Village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Молчун Херов. Ладно, я сам. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk! While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Candace said? Most people in Aru Village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it! А мероприятие само интересное. А что за герой дают? Кто такой, как звать? Интересно просто. Это мы тут были? Вот это что ли?
А, фремень дают. Ясно. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Как же вы задолбали с своим царем. Why's that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in King Deshret. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the Radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. Ну, он себе на уме, но вроде претензий к нему нет, да. Ничего плохого не делал нам, по крайней мере. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Yeah, let's go!
это Шани, когда из дома выходила, чтобы не делать анимацию открытия двери и так далее, скрыли этот момент, ну, кадр камеры была из-за куста. Вот китайцы, блядь, а у них там миллиарды, они даже анимацию простецкую сделать не могут, упыри. Совсем там уже это, буряты. Кончились, блядь, зато уже 4-ю игру делают. Я знал, китайцам нельзя верить. Большинство анимаций у Паймон только, все остальные стоят так иногда что-то это жестикулируют по чуть-чуть. Сундук. Сундучанский. И хреночурлы. I swear by my sword. No, my sword. Go as one. See? Don't be such a brute. Вот ублюдок. Come a little closer. Мощный Things сундук. are going a little too smoothly today. Таких крутых анимаций. Ну хотя бы открытие дверей. Хоть каких-то, блин. Ну могли бы как-то разделить игры для ПК, там чуть-чуть это подштриховать в ПК-версии, ну консольные и так далее. Что, кто осмелился? А. Видите, блин? Козлы голимые. You're in for a little shock. Things are going a little too smoothly today. Is this the place? It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. У меня и был Синцу. Все это время. Monsters, watch out! Да это ж хиличурла обычная. Ничего вы не сделаете. No, my sword. Ring cutter. This isn't good. Higher, higher, hands on fire. Ты, блядь, откуда взялся? Блин, такие говно. Что мне с ним делать? Против Гео нет приема. Если нет другого Гео.
Любитель прыжков. Barbados, guide us. Rain outlines your fate. Witness the power. Time to go. Ну, можешь хватит уже. Рестлинг хиров. They were easier to deal with than Paimon had expected. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. Нифига ты круто придумал. Let's go in and take a look. А я фиг его знает, почему Синсу не использовал. Я его качал. Так и не докачал, кстати. Hey, hey, we haven't found Squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see! Okay, sure. Да на обложке даже не написано ничего. The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion, in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya! How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like one of those annoying grown-ups who go around nagging people to focus on their studies. Hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for Paimon? Oh, right. Okay then. Thank you for working so hard and earning so much more. If it weren't for you, Paimon would probably still be floating around in the ocean somewhere. Thank you. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. Я бы лучше не открывал. Я такое видел в зловещих мертвецах. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring.
Но сначала загрузка. А мне тут надо искать? Пещера направо. Направо от чего? От кого? Это право? Сто гемов. Какие-то страшные пещеры. Что-то напомнило амнезию. Кажется, вторая часть амнезия, только не помню, как называется. Там тоже пустыни какие-то. А, амнезия Ребёртх. Вот там тьма тьмущая была. Хотя бы что-то видно. Стой. Тут хиличурлы. Повсюду хиличурлы. Хиличурлы снайпера даже стоят. И... 100? Да нет, не очень много. На это ничто не купишь даже. Одна молитва, где выбиваешь героев, стоит 160. Таков, подлец. Вот гнилос прервал это навык. Куски говна. Ты чё, геохмырь? Что вытворяет? Посмотри. Херел в край, чувак. Вы активный. Outlines your fate. Что-то хиличурлы прихерели мальцы. Камней тут много всяких. Белое железо. Мне как раз белое железо что-то подзакончилось. Куда-то все подевалось. Про эту пещеру вы говорили или что? Она, видимо, бесконечная. Тоже камни добывают. А им-то зачем? Что, продадут?
А. Блять, я забыл, что у них хп нет. Еще хиличурлы. Блядь, еще со щитом. Почему нет дендра хиличурлов? Oh, what a cute treasure coffin. Еще дальше можно пройти. И туда можно пройти. Что в самом начале было? Злой доктор забыл обо мне. Раскрепион. Это было легче, чем в те разы. А ну и сундук бомжатский. Все, это тупик. Добегался. Ты вообще где? А я тут был в этом тупике? You're in for a little shock. Ну, зато на них мясо дают. Нормально так. С киркой. Хорошо. Взаимодействуй. Интерактируй. О. Rain outlines your Come a little closer. Недавно выходила игра по «Властелину колец», где за гномов играешь. Там тоже надо постоянно по морю бегать. Она, в принципе, так и называется «Возвращение в море».
Угу. Блин, в эту пещеру можно приходить, если мясо закончится вдруг. Почему мне даже показали, даже кат-сцена, видавшая виды мотыга. Бегом из больницы. Она принадлежала тому челу, чьи записи я видел там на камнях. Чтоб я мимо не прошел, даже это буквально в лицо прям сунули. А тут типа оазис. Красиво. Мне кажется, деревья так не растут обычно. Хотя, может, растут. В каких-нибудь болотистых местностях. Типа там Южной Америки. You're in for a little shock. Come a little closer. No, my sword! Хиличурлы. Что-то их развелось прям до хера. О, это деревянный чувак. Таких хиличурлов только не бывает. What a pleasant surprise. Там еще где-то хиличурлы. А. Ну, сундук мне дали, так что его незачем, наверное, кость ему ломать. Пускай дальше радуется. Кстати, на пальмах что-то растет, оказывается.
А, вот где орехи. Пальма с орехами. Размером с кокос. Цветочком сакура? А что с ними? Что-то ваназумовское ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду те, по которым надо молнии ударить и лепестки там какие-то получаешь? Так, может мне проще... А там как я заходил-то? Наверное, проще так, да. Но я тоже далеко от Китая. Видимо, кому-то придется лично отправиться в Китай. Доставучая? Блин, да тут много чего доставучего. Мне кажется, это не самое доставучее, что есть в игре. Тут еще можно потерпеть. Это игра для терпил. Надо все время все терпеть. Come a little closer. Че он тут стоял, хер его знает. Монументы. Что такое монументы? Да это что ли? Ой. No, my sword. О, подкрепление. Тихо. Охеренная наводка, блин. Или могли бы другую стихию какую-нибудь сделать. Ой-ой. Come a little closer. Blitz. No, my sword. Ну и кого мне дендра заменять, блин? Who ate a poisonous mushroom this time? Че у вас там? Чаепитие, что ли?
С наведением. А, так эти лепестки сакуры нужны для прокачки. Ну, типа для возвышения вы имеете в виду. Кстати, вот эту пещеру я бы заметил, очевидно. Ну, где надо было сломать эту дырку и сделать. Там было трудно не заметить, да. Можно, но трудно. Все, ничего тут нету. Чем эти бочки вообще наполнены? Слаймами, что ли? Судя по этикетке. Ого. Потертый ключ. Это открывается ударом ноги. Чё вы? Я ему возьму потертый. У меня есть только отполированный. Пациент Аббас. Мужчина, 23 года. А к чему там написано про родинку? Это важно? Мятно-фасолевый суп. Креветки в соусе карри. Панипури. Блин, хорошо не питались. Шакшука. Фасолевый пирог. Кошмар какой. Я не знаю, может это и вкусно. Как-то пирог из фасоли. Ибрагим. Вторник. Зацензурено. Амуди. Look, there's someone over there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the Academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason,
they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The Academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the Academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the Academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto King Deshret's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an Academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the Academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer.
That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Ну дела. Все-таки в академии точно нужно морды поразбивать кое-кому. Особенно тому пердуну с моноклем. Каким? Вот и все. Отхакимился. Саха кто? И больница у вас тут была. Подозрительные корни. Ладно. Где ж я, мать вашу, ключ возьму?
Может, он все-таки где-то здесь? А там описание, кстати, нет какого-нибудь? Потертый ключ. Ключ, украденный хорьком в маске. Спойлер. Но я видел тут каких хорьков. А как их ловить надо? Привет. Только не помню, я хорька здесь видел или не здесь. Угорь. А, это тип мяса. Я думал, они в воде обитают. Это не здесь хорек был. Черти что. Можешь поставить тут метку? На всякий. О, засада. Кстати, а кактусы нельзя добывать? Мало ли. Где? У этих вроде ничего интересного. Там же от этих пленников, которых мы допрашивали, уже ничего не осталось. We're back! You must be tired. You should rest and take some water. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time,
The abandoned Elazar hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is... Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Al-Haytham, since you were always acting alone. I know. You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. However, the fact that you resigned is proof that their suspicions were well-founded. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going.
I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you! Paimon feels like we're missing someone, though. Ну нафига нам пацан? Если что случится, он сам за себя. I'll be awaiting your good news. Давай. So, where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Охеренный маршрут. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kinda scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. Ugh, but running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Ugh, of course it is.
Как за эти штуки цепляться? Че я подбираю с них? Или они вообще здесь не для этого? Для чего тогда? What a pleasant surprise. А, выносливость останавливается. А я еще подумал, что-то я прыгаю, а вроде не устал. Но при этом не обратил внимания, что не восстанавливает. Понял? Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you... Dia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru Village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these 2 men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile.
Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Rahman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Rahman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rahman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Dia! Run! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow.
Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I'd just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. До следующего утра ждать. О, нифига там. Ну это перебор, конечно, руку отдавать. Надо было и подзатыльник влепить, чтобы она так больше не делала. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Вот и я тоже. Чё, куда меня гонит? Вау. С другой стороны, мне тупо по прямой идти. Руку на её, блядь, захотел. Я бы ему обе руки оторвал. Пират херов. Тут вроде были...
Понятно теперь, почему говорили, что Сумера душный. А чё, орех тут валяется? Элони на пальмах растут. Я, конечно, может, уже что-то не помню, но мне кажется, сумеровская сюжетка намного длиннее надзумовской. Это Надзума было такое ощущение, что сюжет сам себя проспидранил. Как все так быстро. Раза в 2 дольше было бы норм. Но тут нормально. Еще помню, кто-то писал, что тут пустые диалоги ни о чем. Да нет, вроде все интересно. Чё? О, это арба-птаха. Чё? Мне надо еще его тяпнуть чем-то. Какая сложная система. Ну, зона, да, но тут и сюжетка довольно тоже длинная. Это Надзума была прям слишком быстрая. То есть их можно поджечь. Они останавливаются. А, тут всего 2 формы. Если я тяпну огнем, она остановится. Или типа того. Ну как Хутау жалко делать. А, молнии можно бахнуть. Слотов для героев не хватает. Нужно штучек 5. А, ну да, искатель. И он теперь стоять будет, да? А и дальше полетел. Она одна всего? О, блин. At the ready. Told you I'd win. Куда там яйцо? Чё только в пустынях не найдешь, да? Так, а получается для каждой свой этот... Ну, леталка это. И как тяжело. Как-то все сложно. То, что здесь самая большая карта в Сумеру, то это да, однозначно. Самая большая. Манштатик маленький. Вот Льюэ, кстати, покрупнее. Льюэ вроде больше Манштата. Но если не считать еще драконий хребет. Да даже если считать, наверное, Льюэ больше. Типа вот это все так жух. Ну и Надзума вообще хер поймешь. Не, ну Надзума маленький. Я не знаю, если все острова соединить вместе, наверное, что-то плюс-минус Манштата получится. Сумеру, да, здоровый. Чего тут? Ну да. Полкарты занимает.
Вот это уже, да, пустыня прям. Орехи. Блин. Мгм. Хер тебе, да? Епушу мать. И анема нужно, все нужно. Но вода вроде не нужна. I'll lead the way. Стой, падла, ты куда? Давай обратно дуй. Вроде бы и прикольная тема, а вроде бы оттягивают неизбежное. Они всегда тут были? Что-то я их не замечал. Задолбаешься так переключать постоянно. Кто был? А. Is it time for me to join you? May knowledge guide you. Дорога Абджу. О, здрасте, Сергей. Like a lamb to the slaughter. Rain outlines your face. This isn't good. I'll be back. Блин, наш сундук не появился. Тут бесполезное. Мне кажется, тут солнце ярче, чем в других регионах. Прям что-то самому жарко стало. О! Я тут все перекосило. Сразу страшно стало. Это что такое? Фармить? Но если сам хочешь, можно. Густая смола у меня есть.
Вроде противник несерьезный. Ты не того атакуешь. В принципе, и так сойдет. Сейчас, подожди. Сейчас я закончу тут. Сначала убивать их нахера. А в прицеливание тупит. Так дело не пойдет. Ау. Body and mind. А эту штуку также можно укокошить? Пуньк. Ну да. Шляпники. Let's spark things up a little. Rain outlines your fate. Higher, higher, hands on fire. Oh, what a cute treasure coffin. Как тебе все четко. Ну, обалдешь. Теперь нормальный оазис. Для нормальных человеческих людей. Настоящий человеческий фасоль. Блин, а я статую Архонта не могу включать ведь, да? Черт. Так, фарм. Что туда фармить? Что мне там надо было? Да, наверное, все то же самое. Руся. Таких не знаю. Жилет Руслан. В смысле, который в чате. Это ты, Руслан? А то я уже не помню. Надо проверить. Так, ну, видимо, да. Да, это ты. Тогда хорошо. Так, сейчас я решу что-нибудь. А найма штуки, да, вроде есть. На L. Почему на L3? А, ну да, все же поменялось. Синцу тут какой-то бедлам. Давай еще. Думаю, эти артефакты всегда пригодятся. Долина, как он назывался? Кленовый зал. Или хотя, не, наверное, блин. Ладно, давайте один разок в кленовый зал. В прошлый раз тоже кленовый зал был. Там можно сходить в какой-нибудь другой. Например, на электроштуке. Просто каких других артефактов мне вроде пока и не надо. Огонь и холод.
Руслан, это тоже крутой? Я не обратил внимания. Не, ну раз у тебя 90 уровень, значит, да. Все невероятно круты. Средненький. Да, поехали. Take a moment to rest. Блин. Блин, блинский. Ладно, пойдемте тогда в электроштуки. Или, может, крио. Да мне электро нужно, все нужно. Как называются электроштуки? Черт его знает теперь. Самый первый, да. Ну, чем Геншин вообще занимается? Ну, вот вы же, например, сюжетку уже прошли. И мероприятие, наверное, прошли. Если оно там по времени не ограничено. Кто что делает туда? Что, сундуки просто собираете? Чем вообще в игре заняться, если все пройдено? В картишки играть? Или реально просто сундуки? Ну, блин. Сундуки, конечно, сундуками. Зачистка. Are you here to play with me? Blink! Time to go! Shine. Ни хрена не видать. Чё, кого? Дейлики. Это сопротивление. Мать бы его. Кубок. Кубок. Кубок это что? Это который это на стихийный урон бывает. Ну, тогда это такой себе. А дейлики это же быстро, по идее. Там, наверное, 30 минут максимум. Блять, не та кнопка.
Да ладно, эффектное появление зато. Придумали бы разрабы какой-нибудь режим, не знаю. Ну, типа карточной игры. Ну, во что можно было бы всегда играть. Ну, бездну таковой вряд ли назовешь. Какие-нибудь еще мини-игры. Are you here to play me? Time to go. Over here. Look at me. Let the mighty be humble. Settle down. Systems shine low. 80-й? А какой должен быть? 90-й? А 90-й я пока не могу. Для 90 это надо возвышение делать. Кажется. Пески на восстанову. Ну, в принципе. Может пойти в Крию еще зайти, даже не знаю. Для разнообразия. Или это не очень хорошая идея. На все сразу раскидываться. Хотя нет, давайте добьем, тогда в следующий раз будет Крио. Ну да, это надо это. Возвышение делать. Но я, наверное, пока других героев не доведу до 80-го. Мне показалось, там у кого-то фишель. Придется так теперь играть, что поделать. Да, все нормально, он профессионал. А, вообще нету? Блин. Как так получается-то? Мне показалось, оба были. А в Геншине все странно. Это же фэнтези. Вечно какая-то срань происходит непонятная. Они не могли, кстати, сразу сюда телепортнуть к ключу. Зачем вот эта пробежка по лестнице? Еще если поторопиться, одного барьером это отрежет. Почему это сделано? Прям сюда бы запихали, да и все.
Получено. Тут всегда по 4. А здесь пошел ты в жопу, говорит китаец на своем. Всегда как все хорошо складывается, а? Китайцы знают, что делают. Козлы. В игре, видимо, недостаточно рандомных всяких штук. Toodaloo. Это вы о чем? 4 чего? Кого? Remember for tea? А, ты про артефакты, блин. Надо качнуть что? Меня? There you are, eavesdropper. Time to go over here. Не, я имею в виду... Там бывает это... Ну, сразу 4 все. То есть у золотых артефактов всего максимум 4 характеристики дополнительных. Ну, я знаю, что если его качнуть, то он появится. Но в идеале то, чтобы они сразу были... Ну, типа, здесь по 3. У фиолеток, кажется, 3 это максимум. А у золота 4. То есть выбить уже с 4. Тогда, получается, на 4 уровне не еще одна появится, 4, а качнется одна из имеющихся. Так же лучше получится. Но это не критично, конечно, но все-таки. Так что, ну, я вот про это имел в виду. Так, ну что, можем по боссам туда сходить? Как всегда, 2 варианта. Либо я могу еще густой смолы накрутить там, я не знаю, на 4 штуки хватит или на 3. Либо боссов. Но я предлагаю боссов тогда что, для разнообразия. Не всегда хорошо, так это вообще никогда не хорошо. Если их сразу 4, это уже лучше. Как хошь. Ну, давайте. Нужны ли мне пироштуки? Что нужно? А, вода, кстати. Вот воды. Как раз на синцу. Синцю. Ну да, ку. Кэше, ку. А вот когда ты выбиваешь артефакт, у которого уже 4 доп. Характеристики, а одни из которых это кэше, а вторая КУ. И на 4-8 уровне вместо того, чтобы добавить 4, он прокачает тебе и кэше, и КУ. И классно будет. А я еще не открывал дракона бедствия, так что... Облом. Я до него еще не дошел. Сейчас схожу как-нибудь. Я просто, видишь, еще занят там. Вот этот-то, ну надо сходить к нему будет. Я просто хочу первый раз посетить его сам.
from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Паверу ватер. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Without solid Блин, сколько ground, спецэффектов-то. Кошмар terrestrial какой. creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. А, блин, леталки. Да, тут не дотянешься никак. Let's see what happens when you lose your foothold. Могли бы под последний вот этот момент один кубик вообще оставить. Вот это я понимаю. The power of water is its ability to take any shape. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. Кстати, если ничего, суббота. Еженедельные-то еще не обновились, да? А где был Гидра... Как его там? В Назуме? Наверное. Что-то я забыл. Где Гидра? А, да, точно, в Назуме. Где-то он, вот он. Как там до него бежать-то надо? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Единственный мини-босс, который нельзя пройти сразу. Гидрокубик-то? Ну да, там вроде эту пещерку входишь, это... Что-то в ней делать надо было еще. Три тигнари, ну от моего просто, блин, толку не очень много будет. Давай. А что ж такое-то? Вот мой самый главный босс, эти дурацкие уступы. А где тут дырка была? Я уже забыл. А вы войти хотите через главный вход? Через парадку. Блин, где же дренка была? Вообще я помню, что там водопад был. Дырка в водопаде.
Нет ничего. Блять, встаньте. With the wind. Не, а еще вход был. Там еще водопад. Сейчас. Вон он, да, вон он где. А, Тигнари взять. Да нет. Я уже забыл, что он делает. Dust to dust. And shroud. Yeah. Мне кажется, против гиперкуба этого Тигнарь не самый лучший вариант. Go get yourself patched up. И пузыри раньше были, что-то не помню. Dust to dust. Can't see? Yeah. Oh, flowers have bloomed yet. Какой он муторный, а? Блин, а сколько у меня там энергии? Твою мать, да что ж такое-то? Все кнопки перебрал. Во, только сейчас вспомнил. Давайте этого, как его, дендра кубик-то открылся у меня. Как раз для Тигнари-то. Только сейчас вспомнил. Так, а вход где-то внизу вроде. Да, но с этого же дают зеленые камешки. Зеленые камни тоже нужны.
У меня нету пока этого плесневика дурацкого. Где еще взять зеленые камни? Клюв-то он не дает, да, ну хотя бы камни. Что-то я один раз подрался с ним, не помню опять, что он делает. Что-то страшное, наверное. Я? 12 этаж? Это шутка какая-то? Но у меня, я пока не знаю, где плесневик. А, да, он что-то настреливает. Вроде не страшно, ничего такого не делает страшно. То куда он взрывается, блин? Все время так больно. А вот тут, да, дендры нужны штуки. Дендры и электро. И что будем делать? Блин, больше половины восстановил. Интересно, почему воскрешает именно яичница? О, кстати, я такой первый раз вижу. Сначала дендра над тяпнуть, потом электро. О. Балдеж. Ну дела. А, это кому надо? Колей, наверное. А, ну, хер его знает. Так, ну еще хватит на кого-то одного. А, нет, все, ни на кого не хватит больше, так что... Это спасибо за помощь. Очень прогрессивный фарм. Ну, у Сергея, как всегда, энергия через край льет.
We shouldn't stay here. I created another universe and founded paradise. For I, official, and the princesses of the... В смысле, ты что, хочешь, чтобы я восстановил энергию и сделал густой смолой? Это на что ты такое намекаешь? Неприличное. By royal decree. Легко найти на карте, а я и не искал. Я даже не пытался. Они отмечены? Это артерия. Это тоже артерия. Да нет, не отмечены они. Onwards. We have work to do. Ну, у меня-то его на I карте hear the нету voice вроде. of fate, Это не speaking то. my name in humble supplication. Они где-то там, где я еще не был. Вот что я имел в виду. Или, может быть, здесь можно... Тут. Вот этот, что ли, пернатый? Не, я же говорю, хер там. Так что, энергию восстанавливать, что ли? Ну, ладно, давайте. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. Mein Fräulein. Если у вас есть друзья, фармите с друзьями. А иначе задолбаетесь. Особенно если вы нулевого уровня. Хотя там не разведано, это на севере Сумеро. Так вот. Вот так все точки над «и» были расставлены. Использовать. Сколько там? 80? Это на 2 штуки только, блин. Да и, блин, эта птичка-то найдется рано или поздно. Это 120. Давай для разнообразия... А, данжи. Давай данжи. Лютые подземелья. I do hope the Knights of Favonius are all Блин, я не working hard. помню, ладно. Где находится Крио? Лабиринт, долина воспоминаний? Нет, это Анема. Забытый каньон? Нет, вроде. Фиалковый зал? Вообще не то. Дремлющий сад. Это защита. Нет, где-то оно тут. Onwards. We have work to do. А, вот он. Это же в драконьем хребте, да. Snow. Remember, tend to your boots when we return. Поджечь бы эти штуки. Когда вот тут в менюшке сидишь, ну, игра на паузу не ставится. Там еще и сдохнуть можно.
А там в рекомендованных Tea parties стихиях are a нет воды. must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Не знаю, кого-нибудь. Что-нибудь на молнию возьми. Или на гео. У тебя кроме Фурина больше никого нет и Ризли? Boring. Isn't there anything else more interesting to do? Мы там сейчас насмерть замерзнем. Что-то сказать хотел, забыл. Кажется, всего 3 врага. Маг бездны, здоровый хмырь и еще кто-то. Но это не точно. Да вроде то ли 2, то ли 3. Barbados! What's the matter? Out of practice? Didn't let your guard down. I swear by my sword! Brace yourself. This is gonna hurt. Into the fight! Нет скилл. Сумеру не последний. Еще один. Мало того, что Сумеру сам по себе как... Куда мы пришли? Сейчас, минутку. Это... Мало того, что Сумеру сам как 2 региона. Там еще один. А, Крио урон. А, тут и Гидра, и Крио. Разве так было раньше? Ну, как хорошо-то, блин. Это ж выгодно. Тут 2 хороших этих сета. Я что-то по памяти помню, что Гидра вроде где-то в другом месте был. С каким-то мусором. Amateur mistake. No time to look down.
I'm quite impressed. Barbados, guide us. See? Go! Кубики. Оба на ХП. Совпадение? Нет, не думаю. Какой-то китаец сидит по-любому и мониторит все. Накручивает там. Хоть и оба артефакта, ну, типа, хорошие вроде как. Но все равно сыпить не то, что нужно. Мне больше Крио нужно, чем Гидра. Гидра героев на урон у меня вообще вроде нету. Если Синьцу только не считать. Но у него там другие артефакты. Step aside. It's my turn. Нифига. Было больно. Да стой ты, верзила.
кажется, надо этому мудаку сначала щит ломать. Хотя он и без щита что-то делает. Ну, у Сергея все шансы есть. В этот раз что-то не фартануло. Блин, не могу никак уворачиваться от этого говна тупорылого, блядь. Все, как всегда, по области херачит. При возрождении ульту они полностью забирают, козлы. Как же иначе? Wind, hear me. No time to... Shouldn't let your guard down. Бонус физ урона. Бонус лечения. Да. Могли бы с этих скупков другие стихии убрать. Ну, раз это гидросет, зачем там физ... А, ну ладно, физ урон еще ладно. Кстати, я чуть не обращал внимания, она тот же гидросет может выпустить кубок на огонь? Физ урон-то у всех есть.
Kratos, got this. Brace yourself. This is gonna hurt. Lola, get the... Ну все, это последний раз туда. Крио. Да, с 4 характеристиками всякий мусор только поупадал. Ну не мусор, тоже кому-нибудь да пригодится, наверное, в будущем. Ну, с прошлого подземелья. Ну все, тогда давайте, на сегодня хватит, я думаю. Так, аж 2 захода, считайте, сделали. Да в жопу карт. Неохота мне что-то как-то карт сейчас. А я потом как-нибудь. Toodaloo. Ладно, спасибо еще раз, что помогли. Все такое. Руслан, да не за что. Тебе спасибо, что помогал. Так, скилл видал? Люди помогают, еще и спасибо говорят за компанию. Хотя это они мне компанию составляют. Так, сейчас я на минутку тогда отойду и начнем это задание легенды Иолы. It's time to move on. We shouldn't stay here. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. It's time to move on. We shouldn't stay here. Так. А, это надо здесь кнопульку прожать. Откликнуться. Раньше такого не было. Почему здесь надо откликаться? О, поговорить с Джин. Балдеж. Может так дойти? По Манштату погулять.
Круто возвращаться в старые регионы, особенно по заданиям. Не какие-то там вонючие обоссанные сундуки собирать. Go as one! Заодно одуванчики соберу. Шалфей. Ну и имя у тебя. Мне кажется, это женское имя. Go as one! Как будто нельзя просто в ладоши хлопнуть и добиться того же эффекта. Welcome to Mondstadt. Мгм. Mondstadt welcomes you. It's been getting quite busy recently. Что там светится? Блин, наверху. О, грибы филантроп тоже нужны. Блин. Задолбаешься тут паркурить. Этих грибов тут можно собрать, кстати, штук 30. Таких не знаю. В Манштате можно найти довольно много. Не знаю, но больше 10 точно. И еще в этом Спрингвейле. Не то, что эти одуванчики. Одуванчики хер найдешь. Одуванчики перед Манштатом вот немного растут, и еще там где-то у пруда. Кого крутить? Нет. Ну там по ходу дела разберусь. Я где-то случайно увидел, что после вот этих баннеров Сайна и
Как его там? Аяко. В общем, вы поняли. После него будет Аяка и еще кто-то. Если это правда, то я бы Аяку подождал. Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. I have been meaning to have a word with you if the occasion presented itself, but as you know, Mondstadt's safety must always be my first priority. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. The Fatui? Again? But who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Oh, Paimon gets it! So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter. Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius, but you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Whoa, leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan! Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach him calmly, then things should go off without a hitch. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support you. Волны больше не возвратятся в море. Да если я узнаю, что он с Фатуей что-то замышляет. Дорого ему придется расплачиваться. Работа под прикрытием. Что ты там уставился? Who are you? Hello, we're here to... Hello? Did I hear you correctly? Hello? Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner?
given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That is the appropriate etiquette. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. Huh. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. But look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of a completely different breed by birth. Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. Wow. So this is what Master Jean meant by difficult to get along with. Let's head back and talk things over with her. Да он чмо галактических масштабов. И напыщенный. Думают, если у него козлиная бородка, ему все можно? Well, if it isn't the honorary knight. I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. Да, клиент оказался мудаком. No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. Привет, Теленчик. Да нормально, все живой. А ты как? Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone, especially Paimon. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. You mean everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula. Buddy? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th Company. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. If Eula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Eula? Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan has frowned upon the fact that Eula joined the Knights.
Her family members don't particularly care for her. In their eyes, Eula is nothing but a traitor to the family. She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find Eula. Good luck, you two. I've got my own matters to investigate. Гора буревестника же хер знает где. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask than one of their own family members? Эмбер Соло? Что значит? Ты играешь только Эмбер? И никем более? Хардкорно. Что пропустил? А я не знаю, когда ты последний раз заходил, я не помню. Но я в Сумеру до пустыни дошел, по пустыне там шатался. Так, это не туда. Но если посмеяться это бесплатно, то давай. Ad Astra at... Кстати, раз уж я Thank тут... you for completing today's commissions. Ad Astra at... Так, всяких бездельников на рабочку. Ромашки рвать. А, машина сбила. Ну, ничего страшного, нормально. Или все, ноги сломаны. Если ничего не сломалось, и вроде как, ну, тогда хорошо. Ну, в смысле, не хорошо, но могло быть хуже. А того мудака, который тебя сбил, надеюсь, его посадили на лет 50. А еще надо отсудить у него пару миллионов. И машину отобрать. Ну, я, в принципе, на карте могу показать. Вот куда я дошел. По сюжету мне вообще вон куда надо переть теперь. Вот, собственно, я и отправился вот так. От деревни Аару хотел прямо идти. И тут внезапно мне предложили пофармить, и дорога к приключениям прервалась неожиданно. Ну вот, да. Все, больше никуда пока не совался. Нашли там больницу, эти руины больницы Академии. Академические. Встретился с этим предвестником Фатуи. Как он там, второй был? Очередной доктор. Мудак какой-то в маске опять. Так, это я куда иду? Ну да, вот надо идти вдоль дороги, а потом повернуть направо. Там вроде одуванчики где-то можно найти. А, ты и на Дзуме еще было. Все хорошо, просто в шоке, ну тогда ладно. Да не страшно. Датори. Но я теперь жду, когда смогу ему рожу расквасить. Падла за все ответит. Еще там пару мудрецов. Все мозги из них вышибить надо.
Ароматный кедр. Где-то были тут одуваны вроде. Голову лечить? И что ты имеешь в виду? В смысле, сотрясение или черепно-мозговая травма? Обе. А я всегда говорил, даже если зеленый, даже если ты на пешеходном переходе, это еще не означает, что можно чувствовать себя в безопасности. Всегда надо смотреть налево, направо. На деле зеленый тебе ничего не гарантирует. Ну, он повышает шансы, что тебя не собьют, но не до 100%. Очевидно. Всегда найдется какой-нибудь мудак, переигравший в Need for Speed. На таблетках. Сотрясение вроде ничего такого страшного, да? Ну, это я просто имел в виду, что даже на пешеходном, даже на зеленый все равно надо смотреть и быть супер аккуратным. А так да. Давай. А я вообще с ними разговаривать не собирался. Come a little closer. О, еще пришел. Да я только за. I will end you. Wind, hear me. Sing this quickly. I guess. Выродок сраный. Нифига у него там прицел. Ну, крутая. Вот это я понимаю. You don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? And now you get to stake a claim. You think you're stronger because you got to them first?
Mark my words. Vengeance will be mine. What? That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting the Fatui. Not only that, you are making quick work of them too. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of Fatui at once can be dangerous. Sorry, Paimon doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the safety of my arch-enemies? Arch-enemies? Wait a minute! You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago! By which I meant, if you were injured, I'd have to escort 2 strangers guilty of stealing my targets all the way back to Mondstadt. Which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Huh? So that's how you see all this? Yes, that's me. Paimon thinks she's pretty strange. Although at least we can communicate with her. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Speaking of which, how do you know my name? This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us. I understand now. That's my uncle, all right. But why do you mean to investigate him? Да, Сергей, Руслан, давайте, спокойной ночи. Да, спасибо, Сергей. I see. You have some nerve to faming a family member right in front of me. I will have vengeance for this too. У него какой-то пунктик, да, на месте. This is an assignment from Master Jean. It's just an investigation, that's all. Она готова всем отомстить за все. Неплохо. To the everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such suspicion. Hard to avoid such a reputation when you're known as the ruthless rulers of Old Mondstadt. Oh, so that's what you think of me? Yet another transgression to avenge. But didn't you see it first? Oh. Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. It's been a while since I've encountered anyone as interesting as you. I assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. Only then will you finally be able to communicate with my uncle, correct? That's right. Amber told us to come and talk to you. Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train when we're back in Mondstadt. We'll require other people. А она будет мстить 3-4 раза по отдельности или 1 раз, но x3? Ну, в смысле, прям с невероятной силой. Чего мне ожидать? We can put that aside for now. Besides, if it's the acting Grandmaster's assignment, and Amber's the one who recommended me, I should comply. Paimon's confused. This girl's all vengeance this and revenge that. But she doesn't seem the least bit angry. Still, Paimon has met bigger weirdos before. Ну, Виола мне уже нравится. Теленчик, ты имел в виду, за что тебе это все? Да не за что, просто так. Интересно, это пожечь можно? Просто так получается. У всех что-нибудь есть свое. По крайней мере, тебя сбил не КамАЗ. После КамАЗа уже лечиться не требуется.
Там поможет только ритуальное бюро. На каких-нибудь выгодных условиях. Нифига вы загораете. Бундюник. Как вы позвоночник-то не сломали, а? Ну дают. Как в GTA, можно прыгнуть с любой высоты и хоть бы хны. Ну, по крайней мере, в третьей GTA. Насчет всех остальных не знаю, не помню. Да и в Vice City, кажется, тоже. Это в Сан-Андреасе вроде можно уже это отъехать от падения. Ну да, Хота может подсказать, как что делать. Ты потенциальный клиент теперь. Может пойти рыбки половить? Что-то давно ничего не делал такого. Рыбка разве не здесь ловится? Оу. Ну а что поделать? Ж не от нас зависит, что может произойти. Стоит столько терпеть. Не, ну можно, конечно, не терпеть, но... Rain outlines your fate. Не ломать ребра. Хорошо, не буду. Но можно сломать так, что больно уже не будет. В принципе. Не знаю, наверное, все рыбки где-нибудь да понадобятся, да? Я уже не помню, какие там где нужны. Чёртова рыба. Ловись ты. Victory is on. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. Ну та рыба чем ловится? Что это такое вообще? Этим, наверное. Блин. Это издевательство над человеком. Блин. Кто ты такой вообще? Я не докидываю так далеко. О. Yeah, you
Nice catch. Ой. Блин. Правильно говорят, рыбалка утомительное занятие. Что, он красную не стал хавать? Я думал, вы красную едите, ну значит это. So close, so close. Stay cool. Whoa, nice catch. Привыкнешь? А что там страшно-то? Victory is almost ours. Whew, that was a tough fight. Кстати, мазохистам, наверное, выгодно быть. Если человек получает удовольствие от боли, тогда уже не так уж и больно. Если, конечно, это не маниакальная какая-то страсть к этому, и ты сам себе увечья наносишь, тут уже, конечно, да. Там хер его знает. Здорово, Тимми. Тимми! С корсетом. То есть то, что тебя сбило, ну как бы вообще хоть бы хны, а вот приземлилась ты не очень. Ты почти могла стать каскадером. Блин, там еще один гриб. Мать их. Идем на разборки с аристократами. Ah, you finally arrived. There's no time to spare, so we'll begin with our first lesson. Wait, hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise, it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Don't worry, there's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Who knows how long it will be before I get to you? Well, if you have so much to take care of, wouldn't it just be easier to give Ой, us это a она еще не clean видела slate? мой список. Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eyes. But you needn't worry, at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment. I'm sure you understand. Стирать мои обидчики?
Ну, не то чтобы обидчики, она называется «Всякие мудаки», с которыми надо разобраться. Вот последним был внесен этот мудак в маске, доктор или как там его. А предпоследний, это, кажется, был этот хмырь в монокле. Good. Now, there are two key points that aristocrats attach great importance to. Your manner of speech and your bearing. Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics. Oh, Paimon's already learned some unique conversation. Mark my words, vengeance will be mine! Not even close. And besides, it sounds strange. Hey! Paimon learned it from you! And didn't you say not to call others strange? It seems you don't respect the rules of your own clan. No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when greeting a friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend." As the morning dew does what now? However, such a phrase may only be used during the morning hours. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like water. Oh, no. You must be prudent with your words. Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say "my dear friend" in your example? Paimon's confused. Yes, I did. But you must know in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So, another thing to remember. Aristocrats are concerned with face and being polite. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is only the first step in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait! This is all too abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. Ah. Very well. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. Ужас какой. Это я вляпался. Тоже аристократ, Норман. Oh, you're Eula of the Lawrence clan, right? This can't be good. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility... What comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. Huh? I can't make heads or tails of anything you're saying. Hold on. What did they always teach me? Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige and dignity always takes precedence. Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously toil. How dare you speak in such a manner? Is everyone from the Lawrence clan so strange? The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do, just beat it. Короче, поди ниц, бичара. Вот что она имеет в виду. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. Hey! Don't leave! Halt! Mark my words, vengeance will be mine! Йола, замечательно вообще. Wow, the Lawrence name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else.
Ну ничего, Теленчик, доживешь до 30. Познаешь страдания. После 30 вообще, кроме страданий, ничего не будет. Даже сбивать не придется никому. Ой. Так, с одним горожанином разобрались. Лену. You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Из нее аристократка не Please очень. acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility, and solemnly kneel to the ground with utmost sincerity. Huh? Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. Ah, right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our difference in status. Oh dear, I've already stared at you for quite a while. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. Oh, wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. Then again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words, vengeance will be mine. Так, кому бы еще отомстить? Кто еще жаждет мщения? А там все и сразу. Все болеть начинает, устаешь быстрее. Да и не только. Долго перечислять. Lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. I mean, seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a Knight of Favonius, and that the Knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my words, this transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here, I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here, if you don't want things to get more unpleasant, then you'd better just stop. Forget it. There's no point in quarreling any further. Let's go. It's all right. This happens quite often. Let's find someone else to talk to. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. Don't worry. What with me being a Knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? There's no need for them to direct their anger at you personally. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. I have nothing to be discontented about.
Yeah, why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. Не, ну Виола классная. А я не знаю, как по-другому играть-то. Мне наоборот, как раз-таки вот диалоги, квесты и нравятся больше всего. К тому же это, ну, вот этот стиль анимешный. Сидишь, умиляешься тут всему. Когда Паймон что-то говорит, это вообще великолепно. Каждый раз. Ух, нихера себе. Ну ладно. В первую очередь, мне как раз-таки нравится очень атмосфера этой игры. Несмотря на ее визуал. Не, ну визуал нормальный, ну поняли, наверное, что я имею в виду. Но при этом тут все очень красиво, очень атмосферно. Мне просто нравится в игре находиться. Мне нравится движ, вот этот всякие квесты, задания. Я сижу с удовольствием, диалоги слушаю. Я видел людей, которые, ну, для которых эта игра, ну, и не только это, а вот эти игры-сервисы, это чисто вот коллекционирование героев и фарм. Это, конечно, все очень круто, но для меня это, наоборот, дополнение к сюжету и квестам. Ну, типа, да, приятно коллекционировать героев, все такое, прокачивать их. Но это явно у меня, по крайней мере, не на первом месте. Вот какие-нибудь знаете игру Raid Shadow Legends? Пару лет назад ее очень сильно рекламировали. Вот это прям эталон фарма, беспрерывного вообще. А сюжетка там просто так, чуть-чуть. Какие-то слайд-шоу какой-то небольшой из картинок и немножко текста. Хер пойми, что, зачем и почему. Иди фарми просто. И все, вот там смысла больше нет. Это вот самая истинная мобильная игра, насколько это только возможно. А Genshin... На самом деле, если бы мне сказали, что это мобильная игра, я бы не поверил даже. Хера себе мобильные игры. Не, ну сейчас, да, мобильные игры хорошие. Я там слышал, то ли айфоны должны новые выпустить, на которых можно будет играть даже в резике. Там 4-й Резидент, кажется, будет, и 7-й, или что-то такое. Но это круто. Музыка великолепная. Мне просто нравится шататься по картам. Я даже fast travel редко... Ну, не редко, но реже им пользуюсь, чем так хожу пешком. Мне нравится вот снова в Манштадт вернуться. Хоть я тут и бываю иногда, но все-таки. Че балдеж. Я никуда не тороплюсь. Я даже Death Stranding проходил, сколько, 30 стримов, наверное. Просто шатаясь и таская грузы. Просто игра хорошо сделана. Атмосферно сделана, поэтому, ну, грубо говоря, хочется проводить в нее время. Просто играть. Надо закатники взять. У меня этих закатников там, правда, хер знает сколько. А, кстати, не так уж много. Яблок не так уж много. Я думал, больше будет. А где... Нет, это не здесь, это тут. Нет, это не здесь. А вот она. Я помню, у меня мяты вроде очень-очень много. А, ну, цветков сахарков, почти косарь. Надо округлить. Ну, это я так. Я вообще не знаю, не помню, где используется цветок сахарок.
Пшеница. О! Ира, как далеко. Динамит кто? Где? А, извини, я прочитал, но забыл. Увлекся ответом. Форест? А мы прошли у Форест. Все, ГГ. Форест был закончен. Знаете игру Рафт? Вот, видимо, скоро Рафт намечается. Рафт, в котором крафт. Рафт-крафт. Ягоды сами себя не подберут. Кажется, я кого-то слышал. Хотя нет, наверное, показалось. А, это птички вроде. Птички. Бирюза пригодится. А, ладно, что-то далековато так идти-то. Может, тут прогуляться? Я вообще не помню, я ходил здесь? Вот так вот вдоль. Кажется, да. Самый-самый первый раз вообще. Кажется, этим маршрутом я шел в Лиюэ первый раз. This weather is perfect. We should move out. Сейчас. Это Ю. А, задрот, а я без понятия. Ну, наверное, это... я не знаю. Ну, те, кто, наверное, фармит беспрерывно просто. Единственная их цель — это фармить, 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 еще раз фармить. Сплошной фарм. Знаешь, которые кнопку с этого спринта всегда выжимают просто до упора. Все пропускает, диалоги пропускают. Быстрее надо пофармить, пофармить. Где бы еще здесь пофармить? Насрать мне на дизайн, насрать мне на квесты. Диалоги явно лишние. Представьте, убрать из игры вообще все, связанное с сюжетом. Задания, вообще все поубирать к херам собачьим. Оставить просто вот эту карту огромную. 3 миллиарда сундуков. И артефакты. Ну, подземелья. И все. И бездну из 1000 этажей, которую хер пройдешь. Я бы, конечно, в такой играть не стал. Ну, как бы, а смысл этому? На кой хер мне фармить, на кой хер мне выбивать героев, если, ну, грубо говоря, их, ну, личности, характеры никак не обыгрываются. Знаете, как это сказать-то правильно? Ну, в общем, вы поняли, что я имею в виду. А тут игра меня знакомит с этими героями. Герой мне может понравиться именно сам по себе. Не только по геймплею, но и характером. Ну, в общем... О! Видите, как полезно пешком ходить? Мало того, что свежим воздухом дышишь, еще и феечек находишь. What a pleasant surprise. Вот a pleasant surprise.
Что, кто? Иди ты в жопу. Че я там говорил-то? Не знаю, я забыл. Чё, кого? It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. Paimon thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. Paimon thinks so too, but you've got this in the bag. You look pretty confident this time. All right, let's get started. Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. That would be most unsightly. Сейчас перемерзнем всем нахер. Достигните цели, не получив урона. Что это вообще такое? Виси. Сопрепятствий. Подожди, а мне куда надо? А метка на что показывает? А. Уже скачу у них тут. Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. Paimon almost didn't make it through. Whew. Good thing we didn't get stuck. So, are we aristocrats now? Don't flatter yourselves. We've only just begun. This scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby monsters. True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. My family set only the highest expectations for me, even as a child. Let's proceed, shall we? Да, тюленчик, давай. Отдыхай. Регенься. ХП тебе еще пригодится. This is the ley line monolith. Go ahead, activate it. Ага. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. You failed this time. What a shame. But not to worry. It's just training after all. Let's try again. Сложно быть аристократом, а? Что за бичи тут? Мусор. Тоже мне. Все, я аристократ. Well done. Your performance was most impressive. And you managed to remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you.
Like Paimon said, adventuring is our specialty. So, that's it for our training, right? Then let's get out of Dragon Spine before Paimon turns into a popsicle. Hold on. I was commending the Traveler's performance just now. You, on the other hand, seem to have made no progress at all. What? You mean Paimon was also part of the training? Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Таков. Did you even listen to anything I was trying to teach you? Hey! That's not true! Paimon was just focusing on you the whole time! Но она Whatever моральная the reason, поддержка. not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. Now, drink this. Так вот. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? Certainly not. It's warm milk. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. Откуда у нее теплое молоко? Thank you! Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? So, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off! All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. Блин, я не успел прочитать. Она сказала, когда я поблагодарил ее за то, что она заботится о ней, она сказала, не стоит, это все во имя мести. А кажется, в субтитрах что-то другое было написано. Ну и тренировки. Кажется, спартанцы так тренировались. В каких там снегах с саблезубым тигром дрался чувак. Ну, в смысле, будущий царь Леонид. По крайней мере, так в кино было. О, даже падла фатуется. Куда ты там смотришь? Иди отсюда. Ну так будет, скажем, фатуйцам. Без суда и следствия. О, это алхимическая штука. Блин. Фильм топовый, это да. 3 спартанцев 10 из 10. Там хорошо все. Ой, могу приготовить ровно 99. А, наверное, потому что больше и нельзя, это просто лимит. То есть надо 99 приготовить, а потом я смогу еще приготовить 99. У меня явно больше яиц, чем 99. Давай 20-ку. 3 всего. Чёртова китайцы. Классная тут музыка. Когда я это говорю, я все время еще делаю оговорку. Здесь везде классная музыка. Но все-таки. Это что, березка? Она не рубится. Вот, это можно было бы древесину добывать в форесте вот именно так. Подошел, пару раз ударил. Че, подраться хочешь? Выродок.
Time to go. Ау. I swear by my sword. Осталось только как-нибудь отогреться. You're in for a little shock. Rain outlines your fate. Буньк. Прикольно, что если с этими мечами подойти поближе, враг намокает. Очень удобно. Еще плюс они лечат. Фух. Неудивительно, что здесь все герои замерзают. Тут абсолютно все одеты не по погоде. И тоже в шортах приперся. Так, а тут с Альбедо что-то было, да? Также известный как Альбебра. Ну, а джунгли есть. А, тебя же не было. Да, тебя не было. Но я сейчас вот здесь нахожусь, а пустыня, она черти где, вот она. А вот они джунгли, да. Я не знаю, но сегодня я, наверное, туда не буду возвращаться. Хотя, если хочешь, могу это показать. Но там прям лютые джунгли, да. Ну, типа, регион делится на джунгли и пустыню. А здесь снег, да. Но это не считается вот это отдельным регионом. Это вообще хер пойми какой регион. Он вроде как и частью Манштата не является. А вроде как и не отдельный. Ну, по идее, отдельный. Черт его знает. А, это. Я думаю, что не сломался. Блин, а вот это надо взять. Все. Там что-то горит вроде. Глазком.
Давай. Ну, я тогда вон к тому телепорту метнусь. Где-то тут прям совсем лютые джунгли были. А, вот тут, наверное, лютые джунгли прям. Такая, знаешь, полуболотистая местность местами. Что-то типа Южной Африки. Или это Южной Америки. Ну, тут, конечно, мощные такие джунгли, огромные все, деревья огромные. Тысячелетние. Или где тут получше-то видать это все? Тут вроде деревьев вообще нету. Или есть? Чай, надо дня подождать. Ну да. Днем больше все это на джунгли похоже. Ну тут фэнтезийный лес, разумеется. Ночью круче. Ну, да. А, ну ты, наверное, слышал, не знаю. А вот следующий регион после вот этого, Фонтейн, там подводный мир есть. Там сабнавтика пойдет. Come a little closer. Да отстань ты. В общем, ты, наверное, понял, да? Как бы тропический лес, но немного фэнтезийный. Ну как немного? Ау. В Horizon нет ничего, чего не было бы в Геншине. Не, ну Фонтейн... До Фонтейна пока далеко. Это мне надо пройти сюжетку, ну, собственно, Сумеру. А потом вот таким маршрутом, вот здесь, вот так. Это еще Сумеру, да? Да. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот тут уже только Фонтейн. Но это самый последний регион. На вид, ну, кстати, не такой уж он и маленький. Я хотел сказать маленький. Не, ну он маленький, но... Он, наверное, пока самый маленький. Меньше, чем Манштадт. До Фонтейна пока на вид далеко. Еще тут регион у меня, вот тут Сумера, вот тут, вон сколько еще территории. Вот здесь уголок. Вот тут еще. Ну, кстати, сундук. Это что тут происходит? No, my sword. Come a little closer. You've been a naughty boy. Rain outlines your fate. Сходка грибов была.
Excellent. Герой искателя приключений. Почему новые? Ну да, вот тут прям хорошие такие джунгли. Погуще. Да, да. То есть, по сути, ты можешь от одного угла карты просто пешком дойти до другого. Подзагрузок не будет. Так, ну ладно. А Манштадт, он тоже зеленый, но тут больше такие поля, луга вроде как. А вот это я что пометил? Huh. Snow. Remember, tend to your boots when we return. Как дела? Не знаю, зачем я это сломал. Тут мимо не пройдешь. Себя задел. Так, взорвать хотел. Козлина. Нихер тут ошиваться. Много успел в ютубовских делах. Это хорошо. Я не успел. Потому что для игры надо это заставку было делать. Я делал, так и не успел в итоге.
Я не знаю, завтра, может, доделаю. I'm so sleepy. Ну, для новой игры, разумеется. Че, я посмотрю, что тут задизайнил. Хорошо, что ты подписал, что это официальный YouTube канал. А это там зомби стоит или кто это? I'm so sleepy. Ну, неплохо, да, неплохо. Ну, вот это мне, наверное, чуть больше нравится, чем то старое. Хотя старое было тоже нормально. Ну, вот аватарка именно, ну, кружочек ГСП. Вот новая точно нравится больше. Какой теперь мощный фотошопер. А ты хорош. Круто, когда сам все делаешь. Знаешь, некоторые умудряются это заказывать где-то у кого-то аватарки, блин. Деньги за это отдают, хотя там пару кликов. ЛКМ, ПКМ. Да не, кружок нормальный. Так, сейчас. По идее, в кружке должно быть что-нибудь такое... как это назвать-то? Ну, чтобы человек понял, что это за канал, да, только по кружку. Либо аббревиатура, да, подойдет. Либо какой-то логотип, если он есть. Ну, по идее, я имею в виду, по идее. По чьей-то идее. Здорово, Тимми. Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. Не обращайте на нее внимания. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Hyman's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrat seemed to take a liking to it.
Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it Gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. Paimon's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. All right, next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Aren't you coming with us, Eula? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. Here, the Gebratenes Fleisch mit sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot, otherwise the flavor will be spoiled. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Paimon's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. How come you're able to see Eula differently then? Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Whoa, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius, and in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Take care. Please come again. Да люди просто идиоты.
Мясо с маринованными овощами. Секретное блюдо для постоянных клиентов. Мощная тема. А, так он не в Манштате. О-о-о. А он в Спрингвейле. Уберт. Так значит, ходячих все, да, ГГ? Можно заждать обзор, наконец. Ой. Ходячие отходились. Завтра в 2 дня. Неплохо. Хорошо. Неужто этот день настал? Вот тут много вот этих грибочков. Они нужны некоторым героям для вознесения, например, Барбаре. Задолбаешься, конечно, тут лазить их и это нарывать. А с другой стороны, вроде никакого геморроя тут тоже нет. Несмотря на эти дурацкие козырьки, запрыгнуть на эти дома довольно легко. Ничего не видно. Да, вот тут один почему-то прям на дереве. Грибы всегда пригодятся. Ты рад сейчас? Почему ты там рад? Ух. А, обзор, а не пересказ сюжета, это да. Я уже про это когда-то рассуждал. Я обзоры, конечно, не смотрю, но те, что на глаза попадались, это всегда пересказ сюжета, по сути. Нет, ну обзор, конечно, может быть и таким, но я лично разделял бы такие вещи. Для меня обзор это, ну, рассказ там о геймплее, о всех составляющих игры, о сюжете в том числе, но не пересказ его, а просто, ну, как бы подход к сюжету, типа того. Ну, грубо говоря, без спойлеров, всякого такого говна. А пересказ сюжета — это пересказ сюжета тогда уже отдельно. Если хочешь просто, ну, прошел игру и обсудить какие-то моменты в видосе, то это тоже не обзор, тогда это что-то другое. Ну, то есть для меня обзор для того существует, ну, вообще изначально, как бы. Знаешь, когда раньше вот эти журналы были, игромания с дисками продавались, хотя они, может, и сейчас продаются, не знаю. Еще там какие-то были журналы. Вот, обзор для того, чтобы человек понял, ну, заинтересует ли его эта игра. То есть немного о том, немного об этом. Жанр, что он из себя представляет. Но явно не пересказ всего подряд. Какой там смысл? Человек, который с игрой не знаком, ему это ни о чем и не скажет. Человек, который игру прошел, ну, он и так это знает. Это знаешь, как пересказывать все виды ресурсов в Сабнавтике. И где их можно найти. Это в лучшем случае. Да блин. Вот это суровый домина.
Так, ну вроде грибов набрал. Ну да, насадки, всякие штуки. Это уже не обзор, это гайды. То есть обзор — это когда ты скажешь, что вот есть, например, такая-то хрень, да, там машинка какая-нибудь, и ее можно улучшать разными способами. Ну и насколько они могут быть детальные, эти улучшения. Знаешь, как в Need for Speed, ну, по крайней мере, в некоторых Need for Speed'ах можно машину прокачивать, я не знаю, от покрышек до всего, короче. А вот если ты начнешь говорить, как это еще открыть и где это находится, это уже гайды получается. Никогда не обращал внимания на эту штуку тут. Наверху вроде ничего нету. The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Could this be another aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two. A few humble words, huh? Yes, that sounds appropriate enough. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous misconduct for now and listen to what you have to say. Wow, this guy thinks so highly of himself. It appears I have misjudged you. Supreme brilliance. The glory of the nobility that continues to this day. A true loyalist. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well-versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? Ну, цивилизованному способу самовыражения в скобочках лицемерию. Ну, ты, конечно, напыщенный чел. И его не смущает, что мы под дождем мокнем, да? Ah, good. Very good. You are bright, and compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. By the way, we brought a gift. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. Could this be? Gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. Ah, yes. This aroma, just as I remember it. And this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. Wait, so you've come to know of this, too? It was meant to be a family secret. Well, considering your meticulous etiquette, you must be a talent of unusual fortitude. I'm willing to place my full trust in you. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. To see some friends from a distant land. They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory. So he trusts us solely based on your etiquette. Well then, let's get going, shall we?
You'll understand everything in due course. Если там сейчас фатуйцы окажутся. Do you think his friends are the Fatui? Things will get sticky if the Fatui happen to recognize you. What should we do? Надеюсь, они захватили с собой гробы. По поводу шапки, а я не знаю, тебе видней. Если там, ну, пустое место будет, ну, в принципе, на мой взгляд, тоже может смотреться. Ну, типа такой ну, не то, что минимализм, а... Ну, знаешь, как говорится, больше не значит лучше. Иногда может быть перегруженность. Типа, знаешь, когда человек пытается... Некомпетентный человек, незнакомый с этим, без опыта, забить все пустые места лишь бы чем-то, с мыслью, что так будет лучше и так смотреться будет лучше. Нет, не обязательно. Например, сейчас у тебя нормально. Перегрузки, так сказать, нету. Из фольги это да. Чтобы пришельцы и эти, как их... Пришельцы из космоса. И иллюминаты не могли читать твои мысли. Так, вода и холод на какой-то хер. Черт побери. Холод. А огонь мне вообще не понадобится. Ну, давай... Make sure to keep up. Keep up. Так что не знаю, ну как тебе самому понравится, так и делай. Huh? Why have you put on a mask all of a sudden? Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt. And therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. Oh. I see. Good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. Главный герой как тупо выглядит, ну ладно. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his step. Слушайте, бесполезный мужик. Moving hurriedly is unacceptable. Да мы так никогда не дойдем. As expected. Because we always see them around the city. They must be very powerful. Пётр, ёб твою мать. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable business partners. Далер и Борис. Hold it right there. Who's this? Иван. If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. Он всем дерзит. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. Так-то. Знай свое место. Come here with us. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a Вообще-то это им nobleman in such a повезло, manner. что он с нами. We could determine a person's fate with the blink of an eye. Пока что везет. And such glory will return to me again before long. Хера вас тут. Преисподня. А кто архитектор, можно узнать? Where have I seen this person before? Ой, Серега. And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are completely trustworthy. You have the word of the Lawrence clan.
Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Блин, Шуберт-то мощный. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape Он же supposed to be? аристократ, а не художник. Ты че, дурак? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That is all. For now. Very well. Huh? What are you doing? That's right! It's the Honorary Knight and their trusty companion, Paimon! We're here to crush your evil schemes into dust! Dust! So this was all just a ploy to deceive me! It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh? We'll see about that! Это дурак, конечно. Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! Подожди, Сергей единственный, кто это знает. Надо вышибить из него эту информацию. Нихера себе. Don't be a killjoy. We've only just begun. Let me leave you a verb. Judgment! Is that all you got? You can't run. Well, miscalculated. Come a little closer. You can't run!
Козлы вонючие. А туда нам не надо? Слушай, откуда я... Не, я оттуда пришел. А как же в ту сторону? Надо посмотреть, что там. Или я сюда все равно пойду, не знаю. Напоминает мне из 4-го Резидента одну локацию. Это дверь. Тут должен стоять трон. Дебильный. Им самим удобно здесь перемещаться? Серьезно, там лава? Вау. Как это вообще делается? Как все это сооружение? Море, что ли? Тут Балрога не хватает. Розария, ну я, да, ну да, я на нее подкидывал немножко. Да хватит, все хватит. Ну не знаю, посмотрим. По ходу дела разберусь. Блин, не знаю, как их не качать. Мне некоторые герои нравятся. Me. Get out of my way. I'll leave on my own. Задержанный, арестован. Да я сам с ним разберусь. It's you. It seems your investigation went well. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Ah, yes. Rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you are well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you, and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. Дайте ему очки сломаю. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Да успокойся, дед. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of. And I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong, and I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence?
Paimon took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. О, наконец-то справедливость. Надеюсь, Шуберта там накажут по всей строгости закона. Такие поступки сразу делают его врагом народа Mondstadта. Смертная казнь, блядь, на месте. Ну да, и все равно не туда идти. Иола. 69-го. Почему, извиняюсь, не 70-го? Или не 68-го? Холодного сердца. Складывается до 2 раз. Повышает сопротивление защиты. Тратит все уровни холодного сердца и совершает рубящий удар мечом. То есть сначала надо быстро нажимать, чтобы они копились, а потом уже можно удерживать. Снижает физическое сопротивление и криосопротивление врагов поблизости. В 1 меч вихря. Блин, как много условий. Яростно взмахивает мечом, нанося окружающим врагам крио урона, создает меч света внезапно, который следует за ней до 7 секунд. Пока меч света существует, он повышает сопротивление прерыванию Иолы. Когда обычные атаки, элементальные навыки, взрывные стихии Иолы наносят врагам урон, меч света получает энергию. Он может получить максимум единицу каждые 0,1 секунду. Когда длительность меча света заканчивается, он падает, взрывается, нанося врагам поблизости физический урон. Наносимый урон зависит от количества накопленных мечей света. Энергия. Либо взрывается сам при смене персонажа. Окей, допустим, я это запомнил. Теоретически. Ну, круто они все это намутили, конечно. Не знаю, на кой хер. Любой дурак тут пройдет, не обожжется. О, бичары. Она еще и двуручник. Beg for mercy. Rack and ruin. Блин, выглядит мощно. Увеличивает урон взрыва стихии. Допустим. Бонус физ урона. В таком подземелье, кстати, первый раз. Че встали? Придурки. A minor setback. Rain outlines your fate. Witness that. Shudder. Don't be a killjoy. We've only just begun. Miscalculated. Must counterattack. Crush. More speed. Let's end this quickly. Shudder.
No, my sword! Beg for mercy. More speed. Crush! You can't run! Shiver! Beg for mercy. This isn't good. Жарабасина ходит. Freeze to the core! Shudder! I condemn you! Теперь я только рад поразбивать эти хари этим придуркам. Раньше мне они казались немного геморройными противниками со щитами, эти жарабасы, придурки с электрощитами. Теперь мне насрать, какие у них щиты. Все, тут больше никого нет. То вдруг мудак какой-нибудь спрятался. More speed. Не, ну архитектор тут вообще красава, конечно. Crush. Это еще и лифтяра. Чего у них только нету. Че, будь босс какой-нибудь крутой. А, ну это обычно вот это, да, с крутилками, с бумерангами. Крутить, вертеть ты умеешь. Хорошо, втащил. So soon, you dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! Ты че друзей позвал, ссыкло? Eye for an eye. Lights out. Shudder. Blood of frost. Beg for mercy. Harden up. Harden up. I must counterattack. Finally. This must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Anyway, I'll inform the acting Grandmaster. She'll know how to handle things from here. Oh yeah! You suddenly appeared at just the right moment! Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Finally! After all this time, Paimon understands what you're saying! In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming.
And mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time. Блин, вот это задание легенд вообще великолепное было. И интересно, и эти, как их... как называется-то, блин? Ну, типа шпионажа, заговоры какие-то, еще и юморок. И сама Иола мне понравилась, вообще супер. Вот это я понимаю квесты. Вообще класс. Прям офигенно было. А это чё, хлев? Ибо убрались тут. Как все вычурно. А это кто? Это как там, из Ведьмака Минотавр, или как он там звал? Здоровый такой буйвол. Где они такой вообще взяли? Я вроде не встречал в этой игре таких. Ух. Тут задание прям 10 из 10. Все, задания легенд закончились. И дальше идет Сёгун Райден. Так вот. Тут еще куча всякого. Но это я уже говорил, я вообще без понятия, что это за задания такие. Том 3, глава 4. А, это задание архонтов. Это само откроется. Таких я вообще не знаю. Лайлу не знаю. Фурузан не знаю. Его не знаю, ее не знаю. Нингуан знаю. А, это открыто уже. Это сделано гору. Спящий дракон. Задание легенд. Спящий дракон. О, кстати, Тигнари. А, я что-то думал, они тут вообще все закрыты. А, ну а эти тут понятно, да, они посижат. Они друг за другом прямо тут. Тигнари можно открыть. Хотя, может быть, сначала сюжетку Сумеру завершить, а потом уже, а то мало ли. Я не знаю, как это задумалось. После сюжетки это делать. Или не имеет значения. А то, может быть, контекст задания будет как бы уже после всего происходящего. Поэтому, наверное, тогда займусь этим после Сумеру. Ну, с Нахиды так точно, я думаю. Байджо вообще под конец где-то. Юймею тоже в конце. Ау. Араньяка, том 3, задание архонтов и бренный мир. Ну, у вас тут условий. Ну, ладно. С Райдом, думаю, тоже что-то супер интересное будет. Но вот этот квест прям вообще класс. Даже на фоне всех предыдущих заданий легенд. Если открыто, то можно проходить. Это ты о чем? Ну, звучит логично, если открыто, то можно проходить. Веселенькая? Ну, здорово. Я не против. Вот это с Иолой было забавное. Даже очень. Открыто что ты имеешь в виду? Типа, вот эти-то? Ну, это я знаю, да. Ну, просто ключик надо потратить. Но я пока не буду, потому что если дальше пойдет Райден, то, собственно, и это какое... Какоми откроется, ну и в порядку. А здесь можно открывать, по крайней мере, вот эти, которые написано «закрыто». То есть тут, да, за 2 ключа можно сразу открывать. А некоторые вот только условия есть. А, это открыто тоже, блин. Саю, кажется, тоже открыто. Да. У меня ключи было некуда девать, я открывал все подряд. Кстати,
Вот эти задания легенд, я так понимаю, только у легендарных героев, ну поэтому они так и называются, правильно? Елань, она легендарная, наверное. А здесь, я так понимаю, фиолетки. Ну, Кэ точно фиолетка, эти без понятия. Нингуан? Блин, Нингуан нет, кажется, золотая. Юньцзинь фиолетовая, кажется. Бэйдоут фиолетовая, 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 фиолетовая. Или они все фиолетовые? Нингуан вот не помню. А, тоже спойлеров не будет. А, понял. Хорошо. Ну, например... А, ну да, ладно. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Ну, вот я тоже подумал, да, тогда Сумеру пройду. Там все регионы пройду и так далее. Ну, спешить, да, в любом случае, мне-то уж точно некуда. Мне нравится иногда возвращаться в старые регионы по каким-то заданиям, здорово. А это в этом озере-то плавает, это какое? Да, это здесь было. Ну, мероприятие, как оно называлось-то? Ну, про океаниды. Вот эти лилии всегда растут на берегу озер, рек. Что-то помню, они мне где-то нужны были. Но они довольно в большом количестве их можно найти. Даже вокруг вот этого озера. Они тут повсюду. Не помню, может, я кого-то возвышал. У всех арконов под возданием. Да, я заметил уже, когда ты об этом упоминала. А у Венти одно только. Ну, может быть, появится еще. Я вообще надеюсь, что в будущем еще будут задания легенд даже у тех героев, у которых уже были. Было бы здорово. Просто придумать какое-нибудь приключение. Вот эта картинка прикольная. Я, кстати, это... Манштат на 100% закрыл. Оказалось не так сложно, как может показаться. Но это 100% это книжки вроде, это само выполнилось. А, это Цуруми. Да, Цуруми тоже выполнилось само. Там, кажется, 120 сундуков надо было собрать, а у меня 110, что ли, уже было, или 115 даже. А, 118, да, я еще посмеялся. То есть всего 120, а у меня 118. Я 2 сундука просто нашел там по дороге. А все остальное вроде уже было готово. Вот один из плюсов это моего хождения по локациям, твою мать, многочасового. Все само в итоге делается. А у кого задание легенд нет? А там, ну да, там не все, наверное. Ну, надеюсь, будут. Чё бы нет. Очень интересное задание. Самое главное, не озвучено еще. Я уже про это неоднократно говорил. Мне очень нравится задание легенд. Сюжетка вот и задание легенд. Не всегда такие атмосферные. Даже те, в которых вот даже ничего не происходило. А тут вроде как и юморок, и диалогов полно. Я думаю, это неспроста. Потому что обычно, когда я задание эти беру, ну, ты его открываешь ключиком, да и все, делов-то. А вот у Эолы и у Райдена, и дальше, видимо, еще кнопка откликнуться. Я не знаю, почему такого не было раньше. Может быть, это что-то значит? Не знаю.
Слабо Сумеру на 100%. Посмотрим. После того, как я Сумеру там сюжетку пройду, все прошарю. Ну, посмотрим, сколько там процентов останется. У меня большинство регионов. Ну, Манштат, ладно, тут 100, 100, 100, тут только 96. Большинство регионов, то есть я по ачивкам ничего не делал. Но вроде как уже, ну так, неплохо. 70, 70. В Надзуме, кажется, до хера. Ну да, то есть это при том, что я ничего специально не делал. Тут 89. В Суруме 85. То есть просто мое брождение по карте, оно минимум до 70 уже забивает под конец. А там даже если и приспичит в достижениях, ну, выбить все эти штуки, там уже недолго будет. Фонтейн после Нахеда, думаешь? Ну, наверное. Как получится, я не знаю. Просто я по сюжету-то быстрее прохожу, чем задание легенд. Репутацию, но если не забываю. Иногда что-то бывает, в голову прилетает, я такой, а, точно, еще же репутация бывает. Иногда делаю, да. В Манштате я, кстати, сделал какого там, до 8-го уровня. У меня есть компас Анема. Вот он, да. Но у меня только в Манштате есть компас. Не помню, то ли за 8-й, или даже за 6-й, или за 7-й, что-то такое. Довольно рано его дали. Вот в Анадзуме посложнее. Компас дается, если я ничего не путаю, то ли на 8-м, то ли на 9-м. Сколько там все уровней-то? 8 или 10? Ну, короче, на предпоследнем уровне. Вот. Да и репутация, кажется, подкопить больше надо. Если в Манштате, кажется, то ли 300-400 надо было, чтобы перейти с 4 на 5. А в Анадзуме вроде уже 500 или 600 надо. Короче, так иногда мимо прохожу, если вспомню, то делаю. Ну, компас, кстати, мощная тема-то. Я когда по Манштату тут бегал, сундучки открывал. Кстати, когда я в эти достижения зашел, мне кажется, там 400 сундуков нужно собрать в Манштате. А у меня было, кажется, 298, что ли, что-то такое. То есть мне все, то есть большинство сундуков я сам нашел, даже не ища их никак. И в репутации. В итоге пошел, посмотрел, где компас дают. То ли на 5-м уровне, то ли на 6-м. То есть мне оставалось буквально пару миссий выполнить. Все, я получил, пошел к кузнецу, этот дурацкий компас сделал. Для компаса, кажется, нужны были эти грибы-филантропы. Пришлось еще грибов немножко собрать, благо тоже чуть-чуть оставалось. Ну и все. Так что с компасом не так уж плохо. У него откат там 30 секунд, кажется, или что-то такое. Но если ты используешь компас, и при этом он тебе не показывает направление на сундук, откат где-то 5 секунд, что ли, или 3 секунды. Ну, в общем, не так уж плохо. Компас нормальная тема. Только репутацию задолбаешься делать. Вон, кстати, говно это ваше. В небе висит. Пальнуть бы туда из пушки. Это еще что, запад? На западе? А, ну это еще так кажется. Она висит, наверное, вообще где-то здесь, за картой, блин. Это даже не над Фонтейном, это вообще где-то там левей. Onwards. We have work to do. Культиватор смотрит на Селестию? А, наверное.
Так, ну ладно, у меня уже 3 ночи. Все это дело заканчивать. Сахароза. Запланированное секретное исследование. Круто, что письма иногда приходят от героев, с которыми я даже не встречался ни разу. Помню, с Фонтейна от кого-то, кажется, что-то пришло. Пыли непроницаемости. Замечательно. Спасибо. Культиватор хотел пальнуть туда. Думаешь, долетело бы что-нибудь? Это далековато. Думаешь, это над Фонтейном где-то? А, день рождения. Блин, а где его посмотреть? Так они по дням рождения отправляют. Никогда об этом не задумывался. Да из чего бы? Кстати, у них тут написано об этом. 26.11. Да, действительно, 26.11. Надо же. Вот она как. Кто же знал-то, блин. Неплохо. Китайцы все продумали. Не, ну воскресенье, да, ну блин, поспать тоже надо. Но сегодня стрим будет вечером. Если силы у меня будут. Ну да, 6 часов вполне хватит, надо отдыхать. Так, ну ладно. Не, ну Геншин, конечно, душевная игра. Кто-то может посмеяться, может, над этим. Как же это выглядит красиво. Вроде графоний такой непримечательный. Но виды тут иногда вообще роскошные. Ладно. Так, на пульке. Да, спеть. Давай, спокойной ночи. Так, тут все тихо. 14 лайков, надо же, ничего себе. 546, было 545, кажется. Один кто-то подписался. Спасибо за подписку. Да, давайте, спокойной ночи. Спасибо, что до конца же досидели. Все такое, хорошего всем воскресенья. Ну и до следующего раза. Может быть, сегодня вечером.